is a blessing from God. Everything is beautiful. Why to complain about anything? Let's be thankful for our life and the things that are still going well. A very hearty morning to all. Respected Principal, Reverend Father Joshi Mayamparambil CMI, Vice Principal Ms. Girija Kumari Ji, LP in charge Ms. Shahana Salim, Academic Coordinators Ms. Diana Shyam and Ms. Sangeeta Shivan, Staff Secretary Ms. Jayachandrika L, teachers and my dear friends. This is Bisma Sajir from grade 9 standing before you to present a special assembly organized by the Language Club on the occasion of National Reading Day celebration. Dear all, being able to read opens the world up to a person. It enriches and makes us beautiful persons. It helps you understand the world around you better. It keeps your mind active and enhances your creative ability. Believe it or not, the universal truth is reading makes a man perfect. A good way to start something is to address God by name. As we all know that prayer orients our hearts and minds to God. So, let's begin our celebration with a prayer. Reciting the pledge is a mark of patriotism to the country. Let us take vow to fulfill our duties and responsibilities towards our country. All are requested to stand for the prayer, which will be followed by the pledge. I invite the school choir for the prayer and Fida Nasal from grade 9 for the pledge. All are requested to remain stand till the pledge is over. Akhilanda Mandala Mani Churuki Adinulli Lananda Deepam Kolutti Paramanu Purulilum Spuranamai Minnum Parama Prakashame Sharanam Niyennum Suragola Lakshangal Aniyittu Nirthi Avigala Sauhrida Bandham Pulatti Adinakki Adara Sutraminakki Kudikollum Satyame Sharanam Niyennum Duridangal Koottadu Mulagathil Ninde Paripurna Tejassu Vilayadi Kaanman Oru Jati Oru Madam Oru Devamevam Sarishudha Vedandam Saphalamai Theeran Akhiladinayaga Tava Thiru Munbil Abhayamai Nityavum Paniyunnu Njangal Samaradi Trishnagalagave Nikki Samadayum Shantiyum Shemavum Tingi Janadayum Kaigoti Nangi Janita Saubhagyatin Geetam Murangi Naralogame Perumanandam Tedi Vijayikya Nintiru Namangal Padi Vijayikya Nintiru Namangal Padi Vijayikya Nintiru Namangal Padi. भारत मेरा देश है, सब भारतवासी मेरा भाई बहन है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ। इसकी समृद्धि एवं विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है। मैं सदा इसका सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करती रहूंगी। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सम्मान करूंगी और प्रत्येक के साथ विनीत रहूंगी। मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करती हूँ। इनके कल्याण एवं समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। जय हिंद। And it's time to refresh our mind with a good thought.
We need a daily input of new ideas, wisdom, and experience to help each day turn out well. Let's refresh our mind with today's thought. I would like to invite Heba Herbin of grade 6 for the thought. നമസ്കാരം. വായന അറിവും തിരിച്ചറിവുമാണ്. മുന്നിലും പിന്നിലും അനന്തമായി കിടക്കുന്ന വഴി കാണിക്കുകയാണത്. കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കാണ് ഓരോ പുസ്തകത്തിൻ്റെയും താളുകൾ മറിയുന്നത്. ഓർമ്മകളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കാവൽക്കാരാണ് വാക്കുകൾ. ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഗീതവും വസന്തവുമാണ് വാക്കുകൾ. അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി നീ തല കുനിക്കുക. എങ്കിൽ നാളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിനക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാം. നന്ദി. Thank you very much, Heba, for the powerful thought. Today, on June 19th, we are celebrating the National Reading Day. The purpose of celebrating National Reading Day is to spread awareness to the people about the importance of reading, to promote a culture of reading among people, to make young people aware of the various books and spread the message of read and grow. And above all, to give honor to P.N. Panikya, the father of the library movement in Kerala. Light is a symbol of brightness and prosperity. To make this day a blessed one, invoke God's blessings by lighting lamp of knowledge and wisdom. I would like to invite our beloved Principal Father and other dignitaries for lighting lamp and officially inaugurate Reading Month celebration of Jaw Public School. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. P.N. Panikya, often referred to as the father of the library movement in Kerala, passed away on June 19, 1995. As a way to commemorate his legacy, National Reading Day is observed on his death anniversary. And today, Jaw Public School paid tribute to P.N. Panikya. Let's watch a video presentation to know more about him.
this auspicious day, we must remember the great and wonderful writers of Malayalam, Hindi and English literature for their remarkable contributions. Let's listen about some of them. For that, I invite Aditya Jayaprakash of grade 6, Ashwin Shabari Shankar and Hafiz of grade 9 on the stage. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രാചീന കവിത്രയത്തെയും ആധുനിക കവിത്രയത്തെയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യമായി ചെറുശ്ശേരി. കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന ഏക കാവ്യത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായി തീർന്ന കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി. എഴുത്തച്ഛൻ. മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയാണ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന കവിയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. ഇവർ പ്രാചീന കവിത്രയമെന്നും കുമാരനാശാൻ. സ്നേഹഗായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയാണ് കുമാരനാശാൻ. ഉള്ളൂർ. ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഠ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ. വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. ശബ്ദസുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. ഇവർ ആധുനിക കവിത്രയമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. नमस्ते आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अश्विन शबरी शंकर कक्षा 9B में पढ़ता हूँ. मैं आज हिंदी के बारे में कुछ बातें कहने के लिए यहाँ खड़ा रहा हूँ. हिंदी भाषा भारत के एकता का सूत्र है. पूरे विश्व में फारसी संस्कृति का प्रचार का एकमात्र श्रेय हिंदी भाषा को जाती है. एथनोलॉग के अनुसार पूरे विश्व में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं से एक है. भाषा की जननी साहित्य की गरिमा हिंदी भाषा जन आंदोलन का भी भाषा रही है. वह हम सब भारतवासियों को एक नई पहचान दिलाती है. पूरे विश्व की प्राचीन सरल और साधारण भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा भी है. हिंदी हम सब भारतवासियों को पूरे विश्व में सम्मान देती है. हिंदी पूरे विश्व की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषाओं से एक है. हिंदी का एक प्रमुख गुण है कि दूसरे भाषाओं का शब्दों को अपनाना. हिंदी का यह भी एक प्रमुख गुण है कि वह हिंदुओं का भाषा होने के साथ साथ अरबी, फारसी, इनियादी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी को अछूत नहीं समझा. हिंदी दक्षिण भारत के लोगों को भी बहुत मदद करता है. वह दक्षिण भारत के लोगों को भारत के विभिन्न श्रेणियों के लोगों से बातचीत करने के लिए भी मदद करती है. वह व्यवसाय, पर्यटन, साहित्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी हमारे बहुत मदद करता है. हिंदी साहित्य में बहुत अनेक साहित्यकार हैं, लेकिन आज मैं इनमें से 3 के बारे में बताने वाला हूँ. मैथिली शरण गुप्त. 1866 में जन्मे मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए. उनकी शिक्षा और दीक्षा घर पर ही हुई थी. वह एक राम भक्त कवि थे और उनकी काव्य का कथा वस्तु भारत के इतिहास की उन अंशों से ली गई है जिनमें भारत की अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करती है. उनका देहावसान 1984 में हुआ. कबीर का जन्म 1398 में हुआ, ऐसा कहा जाता है. उनकी कविता में एक गहरी सामाजिक चेतना होती है. उनकी कविता में सहज की मर्म को छू लेती है. उनकी विश्वास यह था कि शास्त्रीय ज्ञान के से अधिक अनुभवी ज्ञान को महत्व देना चाहिए. वह सत्संग में विश्वास करता था और मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्वाकार है, आरूप है. उनका देहावसान मगहर में हुआ, ऐसा कहा जाता है. 1860 में जन्मे धनपत राय, उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से कलाकारी किया. प्रेमचंद को हिंदी की कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है.
उन्होंने हिंदी साहित्य का परिपाटी ही बदल दी थी। उन्होंने अपनी कहानियों में उन जो लोगों को प्रमुख पात्र बनाया जिन्हें जीवन और जगत में सिर्फ प्राधारण और लांछन ही मिली थी। उनका देहावसान 1936 में हुआ। ऐसा महान साहित्यकार और महाभाषा होने के बावजूद हिंदी भाषा के बढ़ावा देने को बहुत चुनौतियां है। हिंदी भाषा हमारे संस्कृति के एक निशान है, लेकिन क्षेत्रों की विविधता और बढ़ते हुए अंग्रेजी का प्रभाव हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियां बन चुकी है। इसलिए हम सब भारतवासियों का यह धर्म है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास करें और हिंदी हमारे भारत का संस्कृति का निशान होने वाला हिंदी को हम सब सिखाने भी चाहिए और सीखने भी चाहिए और उसका बढ़ावा ये पूरे विश्व और पूरे देश में फैलाना भी चाहिए। ये हमारा गर्व है और हम ही करना चाहिए क्योंकि हमारा संस्कृति को हम ही बचा सकते हैं। धन्यवाद। My name is Hafiz and today I am here to discuss the profound impact of the English language. The English language has had an impact on our lives and the world at large. English is not just a means of communication, but it's a powerful tool that shapes cultures, drives innovation, and connects people globally. English has become the dominant language of international communication. It serves as a common language of business, science, diplomacy, and academics. It is during this period that authors play an important role in educating the future generation. Some notable authors in the English language include William Shakespeare, born in the 16th century, is celebrated as a paramount figure in English literature for his plays like Romeo, Juliet, Hamlet, and Macbeth. His masterful use of language and creation of enduring characters have influenced theatre and global culture. Shakespeare's contribution to the English literature are vast, introducing and popularizing various words and phrases still in use today. William Wordsworth, an eminent English poet of the late 18th century, focuses poetry on nature and the beauty of the English countryside. His works include lines composed a few miles above Tintern Abbey, celebrated the spiritual and moral lessons found in nature, which convey a deep appreciation for its influence on human emotions and experiences. Agatha Christie, a renowned British writer, is acclaimed as the Queen of Mystery for her detective novels featuring iconic characters such as Hercule Poirot and Miss Marple. Her novels include The Murder on the Orient Express and Then There Were None, which are celebrated for their intricate plots and memorable characters, leaving an indelible mark on detective fiction. It gives me immense pleasure to mention that there are many celebrated Indian English authors who have made an impact on their field. A few of them include Salman Rushdie, born in Mumbai in 1947, gained international acclaim with Midnight Children, blending magical realism with historical narrative to explore India's post-colonial history. His rich language and imaginative storytelling continue to provoke thought on global platforms. Ruskin Bond is renowned for his simple yet evocative writing style, often capturing the essence of human nature and emotions in concise narratives. His stories are typically set in serene landscapes of the Himalayas or quaint towns, which reflect the simplicity and charm of the rural life. His works include The Room on the Roof and The Girl on the Train, which connect with people from all walks of life. His ability to convey profound messages through straightforward language resonate deeply with readers of all ages, making his timeless classics the world of literature. R.K. Narayan was a master of short and simple storytelling, known for his ability to capture the essence of everyday life with clarity and empathy. His writing is characterized by its simplicity, wit, and deep understanding of human nature, making his work timeless classics in Indian literature. His works such as Malgudi Days and Bachelor in Arts explore universal themes such as identity, ambition, and the clash between modernity and tradition. It is the role of authors to ensure the future generation is well equipped to face the world.
These authors, by bringing joy to the readers, these authors have cemented themselves in their field, inspiring future authors to come. Thank you, and I wish you all a wonderful reading day. Thank you all. Let's enjoy a beautiful poem written by famous poet Manoj Pulimath. Now, I would like to invite Arif Daulat on the stage to recite a poem. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആര്യ ദൗലത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ മനോജ് പുളിമാത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കവിത പുസ്തക ചങ്ങാതി. വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടേണം. വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടേണം. അക്ഷരത്തേൻ കണം അറിവിൻ്റെ തേൻ കണം, അവിടുന്നു നമ്മൾ നുകർന്നിടേണം. അക്ഷരത്തേൻ കണം അറിവിൻ്റെ തേൻ കണം, അവിടുന്നു നമ്മൾ നുകർന്നിടേണം. വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടേണം. പുസ്തകച്ചങ്ങാതി കൂടെയുണ്ടാവണം, പുലരും മുതൽ നിദ്ര തഴുകും വരെ. പുസ്തകച്ചങ്ങാതി കൂടെയുണ്ടാവണം, പുലരും മുതൽ നിദ്ര തഴുകും വരെ. അവയിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന നീരുള്ളിലൊരു കുളിർ ചോലയായൊഴുകിയിടണം. അവയിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന നീരുള്ളൊരു കുളിർ ചോലയായൊഴുകിയിടണം. വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടേണം. വേദമന്ത്രങ്ങളായി ഇതിഹാസ കഥകളായി ആശസംസ്കാര പെരുമയായി, ശാസ്ത്രമായി ബോധമായി അറിവിൻ നിലാവെട്ടമിവിടെ തെളിയിക്കുമീ പുസ്തകങ്ങൾ. പുസ്തകച്ചങ്ങാതി കൂടെയുണ്ടാവണം, പുലരും മുതൽ നിദ്ര തഴുകും വരെ. അവയിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന നീരുള്ളിലൊരു കുളിർ ചോലയായൊഴുകിയിടണം. ഉള്ളിൽ മതേതര മൂല്യം വിതയ്ക്കുവാൻ ഒന്നാണ് നാം എന്ന ബോധം വളർത്തുവാൻ, കരുണാങ്കുരം കരളിലുണ്ടാകുവാൻ നല്ല പുസ്തകച്ചങ്ങാതി കൂടെയുണ്ടാവണം. ഉള്ളിൽ മതേതര മൂല്യം വിതയ്ക്കുവാൻ ഒന്നാണ് നാം എന്ന ബോധം വളർത്തുവാൻ, കരുണാങ്കുരം കരളിലുണ്ടാകുവാൻ നല്ല പുസ്തകച്ചങ്ങാതി കൂടെയുണ്ടാവണം. വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടേണം. പോകണം വായനശാലയിൽ നാം നല്ല പുസ്തകക്കൂട്ടരെ തേടിപ്പിടിക്കുവാൻ. പോകണം വായനശാലയിൽ നാം നല്ല പുസ്തകക്കൂട്ടരെ തേടിപ്പിടിക്കുവാൻ. പുതുലോകമുള്ളിൽ തെളിയുവാൻ, തലമുറയ്ക്കകമേ വെളിച്ചം പകർന്നിടുവാൻ. പുതുലോകമുള്ളിൽ തെളിയുവാൻ, തലമുറയ്ക്കകമേ വെളിച്ചം പകർന്നിടുവാൻ. വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടേണം. അക്ഷരത്തേൻ കണം അറിവിൻ്റെ തേൻ കണം, അവിടുന്നു നമ്മൾ നുകർന്നിടേണം. അക്ഷരത്തേൻ കണം അറിവിൻ്റെ തേൻ കണം, അവിടുന്നു നമ്മൾ നുകർന്നിടേണം. നന്ദി. To inculcate the habit of reading, we celebrate Reading Month from June 18 to July 18. We have arranged different competitions and activities like literary competitions, debate competition, role play competition, field trip, Kavita Avishkaram, speech and reading competition during the month. Not only this, class library competition too. For that, we request you to set up a good class library with the support of your class teacher.
The best class library will be awarded at the end of the reading month. I request our Principal Father to come to the stage to share a few inspiring words and thoughts about this day with us all. Good morning. Respected colleagues and my children. Today that we are inaugurating the 1 month reading or to promote reading. Why that this kind of program that we are organizing? This has to motivate you to read at least few books this 1 month. Maybe how many of you have a house library at home? Hands up. How many of you have? Very few only. Hands down, hands down. So, we are always telling that books are the best friends, but we will not have a book as our own. And this is the age that you have to spend some time for reading, other than the books which you are studying. That is what this P.N. Panikkar is reminding. He is from a very ordinary family that we saw his house and the place he was born. He was very ordinary person, but he loves reading and he spent lot of time and lot of effort to make library in the villages. Now we have different types of entertainments. Maybe media that we have, mobile we have, or film or that kinds of things that we have. But at a time there was not these kinds of so much of entertainments, and the only entertainment was reading. And he established small library in the villages where the people can come and spend time and to read. But now, other than the textbook also you are not reading, and at least some extra reading. So, this reading month, at least my children, that you have to read some extra books. We have library almost more than 10,000 books that we have, different types of. And you may be joined in Jawahar from class 1 onwards and maybe go up to class 12. Within this 10 years or 12 years or 14 years, how many books that you are taking from the library? How many of you are reading books? Yeah. Of course, if you are reading, very good, hands down. And this day, at least reminding you to spend some time for reading, extra reading other than your text. And I'm promising you, after this 1 month reading, I will find out that who may be taken maximum books from the library, or who are the people who read maximum books and make a book review, a summary of that book which you are reading. So today onwards, what you have to do is that the books which you are reading, you write the name of the book, the author, and after reading, you make a short summary of that book. What that you got from that book. And that kind of a book review that you have to write it and
give to your class teacher. And maybe at the end of this reading month, I will meet you again, and who maybe you taken maximum books and read, that will be awarded specially. So, please my children, to find out some time for reading other than this watching TV or mobile or any other things. As that it is telling, reading make you perfect being, or reading will help you to grow. So that way we have to get some other knowledge than the books which we are studying. That is important. And if you are finding books are the best friends, then you will not feel boring, or you will not spend time, you simply wasting time. So once again, that I am reminding you regarding this 1 month. Spend some time for reading, and you have, that is why ma'am and teachers are telling you, for a class library and other things. See, this class library, that books you will collect it and keep it there nicely, and it has to taken for reading. That books need not simply keep it there, but that books has to read. And when you are completing, maybe in your class 35 or 40 children are there, so you are bringing at least one book for the class library, you keep it there, and maybe you have started to read, and after reading, these books we can give to 5A, can give to 5B, and 5B book we can take to 5A. So then again you can find out some new books to read. And that way, if you are exchanging the books at the end of the year, what is the thing is that the entire books which you are making in your class library, it will be read by almost all the children. And at the end of the year, these books you can donate to our own library, school library. So, if any more children did not get time or did not read that books, they can take that books from the library and read it. So that will be as your donations, your gift to the library. So in a year, or maybe 10 years or 12 years you are studying here, you can proudly say that I contributed 10 books to the library. And these books are, it is not that books will be damaged or to get it destroyed. These books maybe till years, maybe go 50 years, 100 years, this book will be in our library. So that when your next generation comes here, they can understand that these books, our forefathers or our previous generation, only given to the library. So these books, when we are passing that way, our knowledge will increase. And after reading, you share that one. That is what I wanted, that you are reading one book. So I wish all my children all the best, and this reading month you have to enjoy. And for you, that the teachers are conducting different competitions in order to promote you to read. That is the things. So that competitions that you have to participate. And I wish all my children this entire year, especially this 1 month, that is reading month, and spend time fruitfully and grow in as a good person. All the best wishes. May God bless all of you and Javagar. Thank you. Reading Month is celebrated to encourage and motivate the children for reading. So, set up a class library and enjoy the pleasure of reading in your leisure time. Now, let's move into a selection process. We will select a class by taking lot. To encourage the children for reading, our principal father will donate some books to the selected class for their class library.
I request anyone from the audience, please come forward and take the lot. Anyone please come forward and take the lot. Congratulations, grade 5E. I request the class representatives to come to the stage and receive the books from the principal. Thank you, Father. Now we have reached at the end of the assembly. Let's wind up the program with the school anthem. I invite our school choir to lead us. The more you read, the more you know. And the more you know, the smarter you grow. Once again, wishing you a wonderful reading month. Read aloud and enjoy the days. Happy reading to all.